வணக்கம் அன்பிற்குரிய மாணவர்களே, இது NCERT கெமிஸ்ட்ரி சாலிட் ஸ்டேட். கொஸ்டின் பாருங்கள். The process by which impurity is introduced in semiconductors to enhance their conductivity is called, அதுக்கு பேர் வந்து doping. It can be done with an impurity which is electron rich or electron deficient as compared to the intrinsic semiconductor. Such impurities introduce electronic defects to them. So what is meant by insulator அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, the solid which does not conduct electricity is called insulators. இதோட கண்டக்டிவிட்டி ரேஞ்ச் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10⁻20 to 10⁻10 per ohm per மீட்டரில் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பாஸ்பரஸ், வுட், ரப்பர், சல்ஃபர் இதெல்லாம் உதாரணமாக சொல்லலாம். செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, the solid whose electrical conductivity, that is conductivity, lies between conductors and insulators is known as semiconductors. அந்த கண்டக்டர்ஸுக்கும் இன்சுலேட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் இதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதோட கண்டக்டிவிட்டி ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 10⁻8 to 10⁻4 per ohm per meter இப்படி இருக்கும். பட் அட் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சரில் இதோட கண்டக்டிவிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிகம்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா 0வாக இருக்கும். இன்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, த சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஃபங்க்ஷன் அஸ் செமிகண்டக்டர் இன் த பியூரஸ்ட் ஸ்டேட் இஸ் நோன் அஸ் இன்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர். எக்ஸாம்பிள் சிலிக்கன், ஜெர்மானியம். இதோட கண்டக்ஷன் ஃபாலோஸ் பார்த்திங்கன்னா displacement of electron from valency bond to conduction bond. At absolute temperature அது 0 கெல்வின்ல semiconductors behaves as insulators இருக்கும். அடுத்தது டோப்பிங். நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், process by which impurity is introduced in semiconductors to enhance their conductivity is called doping அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, for practical purposes, the conductivity of pure silicon and germanium is very low at room temperature. அதோட கண்டக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். In order to increase their conductivity, that is conductance, the pure substances are carefully doped. அது எப்படின்னா, introduced with a small amount of impurities in the form of elements of group 13 and 15 in the periodic table to increase their conductivity. Such conductance is called, இதுக்கு பேர் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு பேர், செமிகண்டக்டன்ஸ். Depending upon the nature of the elements used for doping, the extrinsic semiconductors can be two types இருக்கலாம். ஒன்று n type semiconductors. சார் n type semiconductorsனால் என்ன சார்? சிலிக்கன் அண்ட் ஜெர்மானியம் பிலாங் டு குரூப் 14, அது கார்பனுக்கு கீழே வர்றது. அதை சுற்றி 4 பாண்ட் இருக்கும் அண்ட் ஹேவ் 4 வேலன்சி electrons each in the crystals. Each atom forms 4 covalent bonds with its neighbors. இப்போ எப்படி கார்பனை சுற்றி 4 பாண்ட் இருக்கோ, அதே மாதிரி சிலிக்கன், ஜெர்மானியம் இதை சுற்றி 4 பாண்ட் இருக்கும். When silicon or germanium crystal is doped with a group 15 elements, the nitrogen, phosphorus, arsenic இது மாதிரி இருக்கு இல்லையா? So group 15 elements, that is like phosphorus or arsenic, which contains 5 valence electrons இருக்கும், that occupy some of the lattice site in silicon and germanium. அதை ஆக்குப்பை பண்ணும். 4 out of 5 electrons are used in the formation of 4 covalent bonds. 5 எலக்ட்ரானில் 4 வந்து கோவலன்ட் பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிடும். ஸோ ஒன்று ரிமைனிங்காக இருக்குது. The 5th electron is not used in bonding, thus it is considered as extra and hence becomes delocalized. அது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த ஒரு எலக்ட்ரான். This delocalized or mobile electron increase the conductivity of doped silicon or germanium. Here the increase in conductivity is due to negatively charged electron. Hence silicon doped with electron rich impurity is called n-type semiconductors. சரி, அப்புறம் வந்து p-type semiconductorsனால், pனா பாசிட்டிவ் ஹோல்.
இப்போ silicon or germanium is doped with group 13 elements like boron or aluminum which contains only 3 valence electrons மட்டும் தான் இருக்கும். In the place of fourth electron a hole is created. This is called electron hole or electron vacancy ன்னு பேர். An electron from a neighboring atom can come and fill the electron hole, but in doing so it would leave an electron hole and its original position. In this way the hole moves through the crystal lake. N type electron moves, P type holes move ஆகுது. This hole moves through the crystal like positive charge giving rise to electrical conductivity. இதுக்கு பேர் தான் p-type semiconductors. When an electric field is applied, the electron move towards positively charged plate and electron holes move towards the negatively charged plate. In silicon and germanium doped with the electron deficient, அது எப்படி சொல்லலாம், deficit அப்படின்னு சொல்லலாம். Deficit impurities are called p-type semiconductors. சரிங்களா?